Hi, my name is Sasha. Hari ni I nak buat toy review Melissa and Duck. So, stay tuned. Dekat sini kita ada dua toy Melissa and Duck. Satu is serve ice cream counter and another one is frozen treat dari Melissa and Duck juga. Kita akan start dengan small one first. Okay? Okay, kita nak start dengan yang ni dulu. So yang ni yang paling small. Kita akan start dengan yang kecil dulu, baru kita start yang besar. So yang ni is Melissa and Duck wooden frozen treat. I paling suka this Melissa Duck punya toy sebabkan dia colourful and dia besar. Tak macam toy yang lain yang I pernah jumpa sebelum ni. Toy ni memang interesting and dia punya quality of the wooden sangat high quality for me. Jom kita check satu persatu, okay? Okay, kat sini kita ada 3 type of cookie sandwich kat sini. 1, 2, 3. So, kita ada coklat, kita ada chocolate chip and kita ada... I tak pasti yang ni apa. Yang ni is ice pop. Ice pop ada 3 jenis ice pop. Lepas tu yang ni ice cream cup. So, yang ni dia punya flavour. So, dia ada 2 flavour. Actually, ada 4 flavour. Dia sebab dia depan belakang. Okay, mari kita cari dia punya checklist, okay? Okay, ni dia punya checklist. Semua, majority semua Melissa and Duck punya toy memang ada checklist. You tak akan rasa macam, oh apa ni. So, dia dah tulis siap-siap dekat sini. That's why I suka pasal Melissa and Duck ni sebab dia dah siap-siap tulis yang ni apa, ice cream apa, yang ni ice cream apa and that is ice cream apa. So, kita start dengan ice cream sandwich. So, I put it aside. So, I keluarkan ice cream sandwich. So, kita ada 1, 2 and 3 ice cream sandwich. You can see here, dia kata choose 2 cookies. So, dia ada 2 cookies and choose 1 ice cream filling. Yang ni dia boleh buka. Dia velcro, okay? So, kita boleh buka. Yang dua ni is chocolate chip cookies. Yelah, chocolate chip cookies. Dua ni, dia buka. Dia ada chocolate cookies. And the last one is candy cookies. Okay, nama dia candy cookies. So, dia colourful, that's why dia candy. And I like because dia ada velcro and this steel. And dia ada bunyi. Satisfaction. Sedap. Okay. Dah cukup. Okay, and choose 1 ice cream filling. Oh, so ni ice cream filling dia. So, kita ada strawberry, vanilla and also chocolate. Kita boleh mix and match. Macam kita play dengan anak kita, kita boleh mix and match. So, macam kita jadi customer and anak kita jadi the seller. Mommy want mix chocolate. So, dia boleh mix macam ni. So, which mix you nak? You just tick. Ni boleh tick tau. Tapi jangan guna permanent marker. Guna yang whiteboard marker tu. Sebab dia boleh padam. So, kalau you guna permanent marker, it's gonna ruin the paper itself lah. So, that is about ice cream sandwich. Sekarang kita go to ice pop. Okay, ice pop pun ada 3 type. Ni is orange lemon. So, this is the orange. Atas ni orange, bawah dia lemon. And this one is a blue raspberry lime. So, ni blue raspberry and bawah ni lime. If you can, macam obviously lah kan. Nampak colour dia pun kita rasa macam, oh, this is blue raspberry. Bawah tu lime. What? Okay, move on. Okay, yang ni adalah cherry grape. So, atas biasalah cherry kan warna macam merah-merah. Grape kan macam obviously purple. Oh my goodness. Okay, tak apa. So, dia pun boleh mix and match colour. If you can see from here, dia boleh mix and match. And ni pun boleh take juga. Like I said, jangan guna permanent pen. Use a whiteboard pen. Okay? Kalau guna permanent pen, it's gonna ruin this. And dia boleh buka juga. It's a velcro. And atas tu is glossy. You can see here. And it's wooden. Atas bawah is wooden. And it's so comel and it's like macam friendly. So friendly for kids lah, macam tu lah. So macam easy tu. Friendly baby. Baby friendly. It's a baby friendly. Okay. So ya Allah, lama gila. Baby friendly. So macam senang nak pegang. So boleh
satisfaction juga kan untuk kita. Okay, dia velcro. Ni pun sama. Velcro, tapi bila you dah cantum, dia akan macam susah nak jatuh kan. Tapi dia berat. Okay, kalau anak you a bit aggressive, so you suruh dia main sorang-sorang, jangan main dengan ramai-ramai, takut nanti dia pukul anak orang. Okay. So you can mix and match, macam orange and lime, can go with blueberry and lime, orange and lemon with blueberry and lime, or you can go cherry grape with orange and lime. So either one. Oh, kenapa tak? Oh ya, salah. I tersalah velcro tadi. So either one. And one more thing, dia bagi this cover and dia ada macam lubang-lubang ni. You can put it like this. Nampak macam presentable lah if you want to play with your child kan. Itulah. Okay, sekarang kita go for Italian ice. Okay, ni Italian ice punya box. Cup. And this is the flavour. So flavour dia depan belakang. And dia bagi 2 wooden spoon. Aiskrim kan mesti, kalau aiskrim jenis cup, kalau kita beli mesti ada wooden spoon kan. You dapat experience pretend play like real stuff lah. Tapi ni is a wooden play stuff ni tu. Okay, so gelato in Italian is called ice cream. Dia lagi soft, dia punya ice cream. So kita ada 2 cup. If you can see bawah dia macam ni, lubang, lohong. And atas dia macam ni. We just put the flavour in here. So akan jadi macam ni dan tutup. Okay, and put the wooden spoon up here. This one is cherry and this is lemon. This is orange and this is blue raspberry. So boleh buka dua-dua. Dia agak ketat juga, so dia tak jatuh. Dia punya cover dia, you can see here. So you can put it the flavour. Kalau you nak cherry ke lemon ke, it's up to you. Just put lemon there. So tutup. So yang ni you letak juga, you tutup. So you can put it here as a play dengan anak you. So it's gonna be like this. Yang I paling suka pasal Melissa and Duck punya toy ni, not only the toy itself. Okay, belakang ni dia ada explain pasal the cool treats, the frozen treats ni, and ada 4 cara macam mana nak main. So cool. Tak adalah you main just jual beli. You ada macam, you boleh main benda lain selain benda jual beli. You beli ni, you boleh baca lah macam mana nak main. Okay, okay, Mami jadi customer. Hi. Hi Yara. Hi. Today Mami nak beli ice cream. Mami nak Mami nak mix flavor. Mami nak cherry grape and blueberry lemon. Dia mix. Tu? Nampak? Sama tak? Apa ni? Mami nak orange lemon, cherry grape. Okey nak. Okey. Ni orange lemon, ni cherry grape. Masuk. Okay. Ni Italian ice. Okey. Mami nak lemon. Lewat. Mami nak Lemon je. Mami nak lemon. Nak blueberry. Okey, ya nak blueberry. Alright. Siapa customer ni ya? Mami ke ya customer? Mami nak ice cream sandwich juga. Mami. Okey. Mami nak vanilla. Okey. And Mami nak mix. Which one is white? Ni. Okey, tarik keluar. Buka. Mami. Okay, buka. Chocolate chip dengan candy. Mami nak letak 1 chocolate chip, candy bawah. Here. Tu Mami ada 2. Telefon nak. Termakan rambut Yaya lah. Okay, Mami nak try ice, Italian ice. Ada Italian ice. Ini lemon. Mami nak makan? Mama. Masam. Okay, now nak try
Ice pop. This one ice pop. Ya, nak share dengan Mami ice pop. Okay, siapa buka dulu? Okay. Jangan Mami nak batuk. Sorry, sendawa. Okay. 1, 2, 3. Yaya win! Okay, say bye-bye friend. Bye-bye. Tadi tu. Mami dah makan lah tadi. Sour. Okay, bye-bye friend. See you again. Thank you for watching. Bye. Say bye-bye. Okay, kita main lagi. Bye.